completely useless now the Ying is gone. But might not have wanted to pick it if the Ying wasn't actually on the board. Well, that's the thing about it as well, because Ying is a very powerful operator at the moment. Obviously, she got a little bit pulled back down after the position she was in, but at the same time, it's a worrying thing to be in the hands of Hungary. They know that as well. That is another... Siege is as much a game as it is a mental game. It's a game of very aggressive chess, and even in playing that and baiting ideas in the dance of the sixth pick, that is a brilliant example of how it can be played. Because you see Hungary with the Ying, you think, oh, well, we've got to have a plan for this. You cannot allow that to progress. You cannot allow that to get further into our base. And at the same time, Hungary's, you know, if their strategy is Monty, it always was, they've baited it. They've pushed them out. They're expecting it. They're off the kind of front foot from the very beginning before blood has even begun to be shed. It's how you expect these teams to develop their mental game. FMX playing down below towards the library, waiting for someone to enter and try and get control of the main staircase there, and it's Bride on the Lion that is actually waiting for a potential run out. Yeah, we also have, I believe that was Rush sitting there on the main stairs trying to give some cover right there to the person in the actual library. Then a double peek coming up right here. Rush managed to get the replay. 지향사격 명중률 대박인데 방금. Manages to go back to the actual library. 뭐야? 뭐야? 리플레이를 왜 보여줘? 라운드 도중이잖아. There is a shield standing down there. It's not a Goya one, so they don't really need to dispatch it as of now. 실시간이에요, 실시간. Working their advantage as long as 리플레이를 왜 보여줘? Rush is thinking about going back upstairs. The question is someone watching it? Is someone aware of the fact that he might be coming back up? Because I do not see any denial right now. Yes, there's still barbed wire down there. It was put down by the defenders originally. Get a little bit of a sound cue from it, even if a defender moves through. 고요 충격 수류탄 들고 있죠? 이거 히바나 벤이기 때문에 서마이트 바닥에 이거 못 치죠? 이거 바닥 작업 해놔서. 와 붙였다 레전드. 공사 덜했다 이거. 아 이거 공사 잘못했어요. 큰일 났네. 방패도 깨졌어요. 하하. 공사 제대로 했어야 되는데. As long as Flarezo's in a position where he's not immediately behind them, that's not the game. 당연히 비행기는 잠궜을 거고. Well, you're not met with the fire and 끝까지 잠궜을 거예요. Quick swing round onto the man in the corner, but can't quite catch the study body. Flarezo's going to rotate back round to the door and sees the side of Monty. More destruction on the close corner of Classical, and well, unfortunately, 왜 자꾸 비행기를 나가지? Firefight. Bride finds one. The pickup comes from Hungary to give Vitality their first round on attack. Definitely so, and I believe we're getting a rehost. Two people having a sound bug. That's an interesting one. It's weird how that only happens in official matches. You know, like scrimming, it's almost never there. But like, I'm thinking about it now as well. Like those holes made next to those reinforced walls, those are normally made to make sure that the termite is actually not able to put the exothermic charge on the ground next to the wall and do that trick as you said. But they actually 히바나벤. 히바나벤은 맨날 나오는 건데 조피아벤. 조피아벤이 조금 독특하네. 원래 조피아벤. Yeah, it was very smart play there from the Thermite to be able to find the little bit of ground. 충격 때문에 바닥에 붙인 거 맞아야 돼. 그거를 알고 수비팀도 바닥 작업을 한 거예요. 이게 서마이트가 바닥에 못 붙이게 바닥 작업을 했는데 꼼꼼하게 하지 않아서 바닥에 붙었어. 이거 꼼꼼하게 해야 되거든요. Still causing some problems beneath at that moment in time. You twin that with a C4, you twin that with a pulse, you twin that with a whole mess of problems, and it can lead to more, which is why you play the slightly more safe route of getting the immediate push in, getting the kind of close down the way we saw, and the way that was unfortunately not prevented. A good opening round for Vitality. It's always nice to see Goga on the Ash. 벤 당할만해. 벤 당할만한데 이러면 대처가 살거든요. 빌라라서 가능한 벤일 수도 있어. 그러니까 충격 수류탄 작업이 모두 가능한 벽들이기 때문에 강화벽을 충격 수류탄으로 지키면은 EMP가 필요 없어. 그 전기류가 필요 없으니까 굳이 대처 벤할 필요 없고. 굳이 뭐 뮤트 밴할 필요도 없고 뭐 그렇게 연결되는 것 같아. 빌라라서 그렇게 되는 것 같아.
and then capitalize on getting control of the stairs underneath. It seems Unique lost a little bit of their heads when the ground started to fall, and very instantly, all the that entire staircase generally fell in the favor of Vitality. They had the lock off. They were able to 쟤는 외국인이셨나요? work they needed to in study, and then from 사실 then 저 on, 출생의 that 비밀이 있습니다. entire southern side, it's just a matter of collapsing across. Yes, there was the roam. Yes, there was the possibility of a Jaeger, but it seemed he was a little bit too late to the party to actually impact the intense pressure that was able to be thrown against the site. It definitely looked like it indeed. Like he was a bit. He tried to come back up, but at that point, someone was already watching it because they did have a man advantage on site, so they didn't need 4 guns aiming to the site. There was only 2 people on site, right? There was 2 people roaming below. Yeah. 투패면 진탕으로 충격받는 그건 아닌 것 같아. You can spare 1 gun 그건 to 아닌 make 것 sure 같아. that the back is actually being watched. So that's exactly what happened there. 충수작 방해하는 거는 굳이 진탕이 아니더라도 섬광도 가능하고 여러 가지 가능해요. 그러니까 충수작 하나 때문에 조피아를 배냈다고 말하는 건 아닌 것 같아. So, I mean, Vitality played that out perfectly. They just played the standards. You can almost say nothing too crazy really coming out. Just working as a team, trying to clear it out, and nothing really more than that was needed. So. Well, I believe we're about to jump back in just a second as we find ourselves looking at round 2. Obviously, if there are bugs, there are rehosts. That is the nature of the beast. If you're new to that, well, you haven't been watching 라이브 for a very long time, and this is one of the things that we deal with. Heading into round 2 in just a second. There we go. As we go back to AVG. Maybe the games didn't really work out last time around for Unique. Got cleared quite easily by Vitality. Have 잠시만요. to change something up. And the question is, what will they change? What is it that they will have to change or edit in a setup to make sure that they're actually going to be able to take it? Now, for starters, make those shotgun holes a bit more effective. Make sure that the termite charge is not going to be able to just sneak through. I'm curious, obviously, to see what slightly more thorough work this time round. I'm curious to see what also 몽타뉴 라이언은 확실히 연습해온 조합인 것 같네요. 몽타뉴 라이언. They haven't fallen for the idea. They haven't expected. 그 빌라에서 몽타뉴가 좋은 점, 가장 큰 장점이 뭐냐면 기억자 복도 쪽을 완벽하게 좀 홀딩할 수 있다, 클리어할 수 있다라는 게 가장 큰 장점이에요. 서마이트 벽을 붙일 때 도움을 줄 수도 있고 여러 가지 강점이 있기 때문에. I'm curious to see if it's a little bit more responsive to what is brought against Study. Yeah, we're seeing a little bit of a more aggressive Goyo shield here as well. That can be used well, to detonate and actually spread the flames inside of Study instead of the actual bomb site. So that's a good one to take into account. We do, however, see Vitality go quick at it again. Goga already in here. 1층에 드론이 있었던 것 같죠? 그렇죠. 피아노에 지금 드론 있죠. Into the piano. Surely a drone will soon be on FMX, and as soon as that's the case, he might be 서재 coming down. 발키리 콜 됐을 것 같은데. Down is the Goyo taken care of by the actual shield. 1층에서 방패 깨기 개꿀. 고요도 죽었고. Managed to get the kill with it, and that's well basically an uncontested. 아 이거 고요가 개기면 안 되는데. 아 이거는 바이탈리티가 잘한 것도 맞는데 고요가 너무 빨리 개겼어요. 스터디를 이렇게 빨리 개기면 안 되는데. If there's a statistic, if there's someone at Ubisoft that is tracking this as like a big number when they do their big infographics, please tell me what the split of death by those shields is. 거실에 발키리 있는 거 알죠? Big pick there to open up. That's 2 entries. 라이언 총 너무 구리고요. 연사력 너무 느려요. 역으로 따일 때 굉장히 많아요. 라이언 총으로. 질문 못 보신 듯이 유료 질문으로 프로에서 사용 못하는 정예 스킨이 있나요? 그 트위치랑 발키리 정예 스킨 사용 금지입니다. 감사합니다. 아니 이건 왜 자꾸 뒤를 돌까? Try to get a bit of control, try to put some aggression in. The deep bullets are coming across landing from the MPX, but it's not a great gun at that range. 이거 몽탄 죽긴 죽을 것 같은데. The smoke canisters are burning overhead. 지금 열면 안 되죠? 열면 좆대는데? 몽탄 살리잖아. 총수장. 이거 큰일 날 뻔했습니다 방금. 살리는 것도 위험했고 서마이트가 붙이는 것도 위험했는데. 이렇게 죽었고. 몽타뉴와 1대1 피킹하는 게 연습이 확실히 된 것 같아.
However, Bibu does have the diffuser, and he's still unsteady right here. He's being 이게 pushed, but it's going to be the collapse of Stiggy and Bibu both. 바이탈리티가 연습한 게 몽타뉴 1대1 푸시네요. 와 진짜 몽타뉴가 빠지면서 대처가 발키리를 잡는 그게 확실히 연습돼 있는 것 같아. 빠지면 바로 프리파이어가 긁어버리거든. 와. 그래서 몽타뉴가 보시면 서바를 충수작 한 거 맞아요. 보세요. 이 지금 서마이트가 처음에 충수작을 당했잖아요. 보세요. 이 상황에서 몽타뉴가 그 비행기를 들어간 데에는 이유가 있어요. 왜냐하면 서마이트가 이 정면 서마이트를 열고 싶었어요. 그러다 보면 충수작을 하는데 이 충수작이 되게 거슬리니까 몽타뉴를 안에다 집어 넣은 거예요. 근데 그러다가 가스탄에 퇴로가 막히고 이렇게 데미지를 점점 받다가 충수를 맞고 부상이 돼. 이렇게 C4를 맞고 부상이 돼요. 근데 마무리가 안 돼요. 충수작 당해요. 하나 충수작 됐죠. 서마이트가 하나 남은 상황이고 지금 보세요. 몽타뉴가 발키리 위치를 콜해줘요. 문 왼쪽에 있어. 문 왼쪽에 있어라고 말해주죠. 보세요. 그러면서 몽타뉴가 오른쪽으로 탁 비켜주면서 바로 비키자마자 발키리 피킹 바로 죽죠. 연습을 했어요. 확실히 연습한 움직임이에요. 그래서 몽타뉴가 비행기 안으로 들어오니까 충격 수류탄을 이렇게 비껴서 던질 수밖에 없잖아요. 안전하게 던져야 되니까. 몸을 들이밀면 죽잖아요. 그죠? 벽이 열려요. 그러니까 연결이 되죠 지금. 움직임 진짜 대박이에요. 바이탈리티. For a little bit more information about what this is all for, which is Médecins Sans Frontières or Doctors Without Borders, more commonly known in English because my French pronunciation is terrible. That was like a 트로피로 그래서 유니크는 트로피로 도망갔고 in French, holy. But well, no, yes, definitely. 고가가 애쉬 잡는 게 되게 뭔가 살짝 어색해. 그렇지 않아요? 우리는 영원한 고가는 서마이트로 알고 있는데 식료품 저장소 걸렸죠. 드론과 애쉬의 간격이 멀었기 때문에 그렇죠. 싱크가 안 맞는데 뭔가? 싱크가 안 맞죠 이거? 싱크 안 맞는데? 그 대회 진행 상태 왜 이래? 방금은 애쉬와 드론의 거리가 너무 멀었어요. 그래서 예거가 걸리더라도 바로 죽는 게 아니라 예거가 드론의 어그로가 잠깐 끌렸지만 다시 애쉬의 소리를 듣고 애쉬한테 피킹을 했잖아요. 라이브 드론도 거리가 중요합니다. 안방문 잠궜고요. 서마이트 붙이려면 충수작 당하고요. 마이스트로 고요 둘 다 충격 수류탄 있죠. 싱크 안 맞아. 해결해줘. 빨개는 수비팀이 컨트롤 중입니다. 반대 미는 거 아무 도깨비밖에 없는데 고독 밟아서 걸렸고요. 전화 걸었죠? 전화 걸면 리전 도망가야 되고 고유 방패 깨졌고 C4 맞고 이거 애쉬가 죽었기 때문에 1층 컨트롤이 안 되죠. 하지만 빨개에 들어오는 도깨비. 이거 이기려면 도깨비가 해줘야 돼요. 이거 죽었고. 충수적이 안 되죠? 이거 병렬로 된다는 콜 많이 부상. 병렬로 되죠? 도깨비가 진짜 해요 이걸? 이 어려운 걸? 이걸 했어. 이걸 했어. 도깨비가 해줘야 될 게 많았어요. 왜냐하면 안방에서 큰 사고가 너무나도 많이 일어났거든. 서마이트는 벽을 못 열고 있고
몽타뉴도 시퍼 맞아서 죽었고 진짜 진짜 다 도깨비가 했어야 되는데 도깨비가 했어. 결국엔 도깨비가 해냈어요. 어려운 걸. while still being continually aware of the person that wanted to rotate up landing. Really well played there from Bride to lock off the opposite side. Gonna double down and try trophy as well. Not gonna opt for any of the ground floor sites or AVG again. And to be fair, I guess it's one of those things. It's lessons learned. Have they learned enough from that to be able to try and transition it into potential round wins? Because 아까 전부터 뭔가 이상하게 게임을 지는 것 같아 유니크가. 여러분 이거 빌라입니다 빌라. 저는 개인적으로 리전을 쓰는 이유도 딱히 없을 것 같은데 아 이거 뮤트 쓰는 게 좋지 않을까요? 뮤트 안 쓰는 것도 조금 아무리 대처가 살아있다곤 하지만 쪼빼야 벤이에요 쪼빼야 벤. It's kind of that individual skill and of course the cohesion they have all together well outclasses the experience that Unique has right now, because of course like Unique, they played in the Russian Major League, they came quite close in the Challenger League qualifiers. I believe they even got top 16 right there. 고가는 지금 딱 그거네. 솔로 랭크네요 고가는. Definitely. Now they didn't make it to the Russian Major League finals, but that doesn't mean that they're a bad team. Like we know Empire. 방패 깰 게 AC밖에 없는데 지하를 들어갔다는 거. Those are two very impressive teams and all the new forwards. 그렇죠. 고가 방패 깨주러 가야죠 이거. 애쉬는 더 이상 엔트리도 맞긴 하지만 방패 깨는 친구입니다 얘는. 방패를 깨줘야 돼요 방패를. Yeah, I mean it's obviously it's one of those things where when you have a huge 또 amount 죽었어. of experience, 애쉬 발사해서 죽었죠. doesn't equate to learning from your previous mistakes. 솔로 랭크에 얘네 고가. Second round in a row gets taken by Rush, and well that's 이 the 방패 second round in a row 뭐야? where it was the opener, the third round in a row in general, I believe. Where unfortunately the Ash has fallen to the Jaeger, and Goga hasn't quite been able to entry with the same blood that they did on the first. 저 방패 안 깨지나? 아 깨려고 하면은 죽겠구나. Well, as you said, it's experience. Experience is translated well into a game where everything's kind of been put up. 애쉬가 죽었기 때문에 저 방패는 총으로 쏴서 깨야 하는데 싶어? This close to it. This is a fun charity game. This is top tier siege. Don't get us wrong, but there's a level where if you're flicking on muscle memory, if you're flicking on your history of all the opponents you've played. 아 수류탄 있었으면 진짜 편하게 벽도 열고 했을 것 같은데 이거 도깨비가 아니라 뭐 슬래지나 매버릭 같은 거 하는 게 어떨까요? 매버릭도 좋아 보이는데. Oh yeah, that's definitely true. A little bit of a brief fire coming through there, but Zeka not able to get the hit down onto Stiggy. 천문 레펠은 천문 계단에서 뭐 와주는 게 없으면 딱히 의미 없어요. Hoping to get the information. 그렇죠. 이렇게 드론만 타고 아 연막을 치고 올라가는 거. 아 SMG 12 반동 잡기 어려워요. 여러분 SMG 12 반동 잡기 어렵습니다. 그래서 MK로 바꾸는 도깨비. 레펠 하나 있는 거 알고 있고 서마이트 안방이라는 거 알고 있겠죠. 정보 다 나왔습니다. 섬광을 던진 걸로도 알 수 있죠. 대처는 섬광이 없기 때문에. 섬광 때문에 소리 가려져서 레펠 소리 지웠고요. 하지만 대처 부상? 여러분 방금 센스 보셨어요? 스모크 센스 보셨나요? 서마이트의 센스도 좋았어요. 섬광으로 레펠 소리 지워가지고 대처가 안전하게 들어갔거든? 좋았네. 보세요. 스모크가 대처를 부상시키고 안 잡아요. 바로 이게 서마이트랑 싸우잖아요. 부상된 것을 굳이 잡을 필요가 없어요. 센스 좋았죠? 카펜 랜덤 픽이에요 저거. 카펜 랜덤 픽. How does this be pronounced? Yeah, how is this pronounced? So if we mispronounce it, apologies. 각한 스모크. 역시 트위치. 이러면 진짜 응애인데. 고요를 식스픽에서 봤는데.
트위치 이거 응애인데 is 응애. where we're gonna swing to next. The swap from a cap can to a smoke. Zika's, I guess, trying to put a bit of fear into the Monty there and trying to say, well, okay, we're gonna start playing a little bit more door possessive. You're gonna have a little bit more to keep your eyes on. Oh no, wait, we're gonna swap to the smoke. We're gonna slow the roll there. The Capcan doesn't really do that much damage to a Monty. Like if you're a Monty, you just check where the explosive is. You face your shield just a little bit towards that. 고가 진짜 고가 생일인가? 트위치를 한다고? Not too much. You're not worried about that at all. Like 아니 이거 몽타뉴 픽해줬는데 방패 깰 거 없는 거 좀 에바 아닌가? 방패 가로막히면 어떻게 해야 돼? 점프도 못 하잖아. Oh yes, sometimes I am. 몽타뉴가 방패 앞에서 응애거리고 있을 텐데. So I guess you're the expert on it. 아니 이거 이 방패 어떻게 해야 돼? 도깨비 수류탄 없는데? 서마이트도 수류탄 없는데? 둘 다 뺏겼는데? You can kind of see from Vitality's attack is it is entirely led by Monty. As to be fair, when you bring a Monty, it should. 프로리그에서 왜 미라 안 쓰나요? 미라를 안 쓰는 전략을 아마 많이 연구해 왔을 거예요. 미라는 대부분 벤이되기 때문에 미라를 쓰는 스트레스를 연습하기가 조금 어렵습니다. 언제 벤 당해도 이상하지 않잖아요. 우리가 벤을 하지 않더라도 대부분 상대에서 벤을 하니까. Keep that front face moving and keep the pressure pushed against the defenders. He also looks like a born leader. Look at that skin. Like you know, if people aren't running that skin, I don't trust them. It's a born leader. 버티컬 때문에 안 쓰는 것도 뭐 어느 정도는 맞는 말이지만 연습을 안 한 게 가장 큰 것 같아. 대회에서는 즉흥적으로 뭔가를 쓰는 거는 리스크가 너무 크거든요. 연습한 거 위주로 해야 돼서. 고가 드러나니까 진짜 오늘 고가 생일인가? 와 이거 와 진짜 대단하네요. 아. 엥? 오늘 고가 왜 이러지? 술 취했나? 술 먹었나 고가? 고가 운동하고 와서 좀 힘든가? 그 고가가 진짜 근육이 장난 아니거든요. 헬붕이거든 고가가. So far, this is the point in the game where you turn on the 1 versus 1 button and try and settle this. And currently, well, Rush is the one that is able to bring the firefight here, even against the change to. 아무리 봐도 수류탄 있는 조합이 좋아 보이는데. 아 너무 고통스러워요 몽타뉴. 스터디 들어가지도 못하고 있어요 지금. Keep your breath, keep your life, and well, I guess lose 10 seconds. 그렇죠. 이거 알아도 좀 어렵습니다. 이 중계가 조금 미지의 공간이거든요. 이렇게 보이고 안 보이고 진짜 뭔가 애매해요. 중계라는 공간이. 올라가는 사람이든 위에 있는 사람이든. 저는 살려야 되고. 스모크 가스탄 다 썼네요. 다 썼고. 아 위에 열어놓는 판단 좋아요. 충격수류탄 던지기 위해 중계 복도병 터쳐 죽었고요. 아 잘한다. 맞고 병 열어라고 할 것 같은데 이거 충수적 당하죠? 마이 충수 안 던지네요. 포기. 열고 뒤돌기. 하지만 발키리 캠이 있었기 때문에 바로 알고. I think he just got spotted out like a Valkyrie camera. Just the call came through that indeed one was coming in from the back because you saw him being focused at the Monty like almost the entire round right there, and as soon as 고가 he instantly swapped around as soon as he moved through that door. So good call right there. If that came through. 지금 고가가 아니라 중가를 넘어서 하가 같은데 하? 하가인데 하가? 아니 아가일 수도 있어 아가. 응애하고 있거든 지금. 헝그리 잉 저거 몽타뉴로 식스팩 쓰지 않을까? 잉 보여주고? 아니네요. 잉 쓰네. 라이언. 주방 가는 거를 알고 있는 상태에서 잉을 가져오는 거다 보니까 연습을 해온 것 같고요. The only option they've really got to play at this moment, and well, I guess let's see if they can put themselves on level pegging. It's the hardest one
to be able to pull it off on. There's no real doubt. 도끼 아직 나비에 있는 걸로 알아요. But well, they've just done two very good, very convincing rounds in a row to stop what has been the Monty roll. However, Monty is no longer on the board. Hungry is. And 고가 선수의 별명이 this is a good 세계 site 최고의 to bring a 서포터 unit 유저거든요. because you can get instantly aggressive. There's no 그래서인지 몰라도 LC를 픽한 고가가 너무나도 좀 맞지 않는 옷을 입고 있다고 해야 하나? 그런 느낌이 좀 있긴 해요. 물론 당연히 바이탈리티 팀 내부적으로 연습하고 한 그런 결과인 건 당연히 맞겠지만 지금 공격 마지막 라운드인데 아직 이렇다 할 모습을 보여준 게 없어서 깨끗해봤자 뭐 방패 깬 거밖에 없거든요. 바닥 작업 당연히 서마이트를 눈으로 봤기 때문에 매버릭을 가져오지 않는다는 거를 알고 있어서 바닥 작업 열심히 하고요. 저렇게 바닥 작업을 하려면 서마이트가 바닥에 붙일 수가 없죠. 이거 세탁기들은 뭐야? 이거 지금 드론 앞에 이거 뭐예요? 이거 사이트 그냥 바로 들어가겠다고? 바이탈리티 오늘 단체로 회식하고 지금 대회하는 건가? ADS는 빼놓긴 했어요. 이럴 거면 그냥 EMP를 하나 던지는 게 나았을 것 같은데. 거실 드론도 나왔고. Especially if you have like a sledge or buck on board, like it's always just open up these lines of sight time and time again as the first egg comes down yet again. So this will survive though and might be able to turn it around and get the entry frag onto Rush if he can finally find it. Well, as I said before, Hungry is waiting. 와, 식료품 병 열었어. 식료품 병 열었어요. 잉 위치 가정 중인데 세탁기. 오. 칸델라 안 쓰고 1킬 했어요 잉으로. Great information that was fed to him by the team and able to take care of a Jaeger that has done a lot. Unfortunately, it's still not enough to keep Goga alive as he can get to one. 칸델라 터지고요. 근데 칸델라를 안 맞았었고요 스모크는. 세탁기 안에 있는 건 알고 있죠. 라이언 한 번 남았어요. 2원디 한 번 남았습니다. 다음 2원디 때 설치 누르면 될 것 같은데. 설치 눌렀어요. 2원디 키지 않는 판단. C4 요격 싸움 안 했어. 뭐야 못했어. 못했죠. 요격 못했고. 설치하고 나서 2원디. 건강 눈 제대로 멀었고요. 부상인 거 알고 있죠? 아하, 이거는 라이언의 탄창수가 굉장히 많기 때문에 심리전에서 우위가 있죠 이럴 때는. 오른쪽 왼쪽 오른쪽 왼쪽. 라이언의 판단이 굉장히 좋았네요. 2원디를 설치하는 데 쓰는 게 아니라 설치하고 난 후 상황으로 2원디를 썼어요. 이거 확실하게 두 명의 정보를 좀 확실하게 알겠다 라는 거 같았죠. 오, 좋았네요 판단. 지금 고가 아가에서 응가로 가기 직전. 지금 응가 싸고 있죠. 1킬 5 데스 애신데. 타창카 뭐야? 바꿔야죠. 깜짝이야. 미라. 미라. Definitely so. He just keeps on getting in these positions where he's really disruptive against Vitality. Really, Whereas also plays on that smoke during the first half, and if you're up against the Monty, you kinda required to go up against it, because otherwise. 3벽을 막나? 막네요. But like he did really well, and he's currently 7-4. Not quite sure. 그러면 어디 벽을 포기하는 거지? Host on round 1, but it's something to be happy with. 아, 이 벽 두 개씩 하나씩 떼가지고. Either way, the turn of the half and the bait of Tachanka wasn't locked in, but I would be surprised if we don't get to the 하나를 end of 맞고 the 또. day across our games and across the games that Ace and Des are doing. 여기도 Let's 맞고. see at least. 궁금하네요, 어떻게 할지. Alright. Here we go. 벽방은 왜 치러? Their first attack phase of attack round actually. 이거 미라 연습한 거 맞겠죠? As it is currently 4-2.
연습했니 너네? 야 솔직히 말해 너네 미라 연습했어? 그냥 타창카 실수로 픽해서 그냥 식스픽으로 미라 한 거 아니야? 또 빠르게 1층 진입한 유니크. 중계 캠 깼어요. 중계 안 버티는 거 같죠? 수비팀. 야 너네 미라 연습 안 했지? 솔직히 말해 너네 안 했지? 설마 미라거울 하나 들고 있는 거 써마자 카운터 치려는 거야? 설마로? 설마리? 뚫린 벽에 죽었죠? 미라거울 보고 있던 캐슬 사망. 스모크? 와 들어왔어요. 간신히 살았습니다. 서마이트 카운터는 아니었고요. 바닥 버티컬 굉장히 위협적이죠. 미라 죽었는데? 바닥에서 완전 긁히고 있어요. 미라를 요새 잘 안 쓰는 이유를 유니크가 잘 보여주고 있죠. 미라볼이 열리면은 저 앵글은 공격팀이 역으로 이용할 수도 있고. 그렇죠 이렇게. 그렇죠 이 앵글 역으로 열렸기 때문에 금고가 잠겨버려요. 에코캠 찾았고 에코캠 하나 찾았고 나머지 하나만 찾으면 되고요. 오! 응가에서 아가로 승진. 미라 사망. 바디에 있는 콜 나오자마자 정확히 술탄 던져줬고요. 응가에서 아가로 진급한 우리 아가. 에코드론이 깨져도 MP5라는 사기총을 쓴다. 사선이 겹쳤지만 IQ가 굉장히 잘 쐈고요. 디퓨저 드랍이에요. 잡아야 합니다 이거. 디퓨저 드랍이에요. 아가! 1대1 누워있는 거 개뻔합니다. 이거 누워있는 거 엄청 뻔해요. 그렇죠 누워있는 거 너무 뻔해요. 금고 안에 있는 거를 알았다라고 한 순간 누워있는 거예요. 이거는 100% 누워있는 겁니다. 아 우리 아가가 3킬이나 했는데 Let's leave the diffuser out because at that point you're committed. 유니크 잘하네요. 진짜 잘한다. 미라가 나와도 식스픽으로 나왔잖아요. 미라가 나왔는데 당황하지 않고 트레이드 포지션도 잡고 있고 잘한다. 그러니까 살짝 3벽을 막는 게 이해는 가긴 해. 반대부터 밀고 왔을 때 반대를 쓴다고 했으면 그 3벽을 막는 게 이해는 되거든요. 근데 3벽을 아예 쓰지도 않았고 미라는 좀 즉흥적이었던 것 같은데 강화한 게. Yes, I did. When they were trying to get it, just the shots. I think he took more damage from his teammate than actually from Hungry peeking around the corner. 중계벽 결국 다 막았어. One more shot and that would have been fatal for Unique actually, because it was of course Zeka that clutched it out in the end. So that's how close things can be. Just a single bullet could have changed the entire outcome of that round. It's Unique now. That will take that one happiness and joy. And currently be 4-3 trailing still, but I mean there's still 5 more rounds to go for yourself to try and take back that lead, to try and take the initiative. Yeah, it's one of those things as well. 패스를 We said at the very beginning. 이것도 연습한 걸까? And then we've got coastline up next for those who are unaware, which is historically attacker sided, but at the same time. 양팀 모두 매버릭을 사용하고 있지는 않네요. 매버릭 이 빌라에서도 좀 각광받는 추세인데 서마이트 양팀 모두 서마이트입니다. Generally know what you to expect on a lot of teams' defenses because well, it's one of those default games, default play days. Let's kind of throw stuff at the mat and see what sticks.
it's all for charity, all for fun. But at the same time, you can kind 그러니까 of 사이트가 어디 갈지 모르니까 접촉 포격을 든 것 같아요. 딱히 뭐 클레이모를 쓰고 싶지 않은 걸 수도 있고요. 노바드가 있으니까. And it's paying off for both teams. He is. 아이고 검기 실패. Miss Sledgehammer there, just unlucky always if that happens. You know. Yeah, we saw it. I'm sorry about that. 발키리 캠을 IQ가 찾아줘야 되지 않을까? 캐슬 서재 있는 거 It's the best of 걸렸고 us. I'm 반대로 sure 쪼이는 that 사람은 a lot more times, or at least 없는 won't 거 die 같죠? trying, considering someone could be on the 그렇죠, other side and 없죠. just pre-fire you as soon as you 정면에서만 쪼이고 commit to 있고. it. So it's a 애쉬가 smart thing to 천문 계단 do 내려오고 to, 있나요? at least 천문 계단 sledge 내려오고 open 있네. like he did. 와 이거 캐슬이 방금 플레이 보셨나요? 리전이 천문 계단에 애쉬 내려온다라고 콜을 한 것 같아요. 그러니까 월샷으로 어그로 끌어주고 리전이 잡았어요. 와 There's really no harm in hitting it twice as Rush gets taken down by Brede. 방금 진짜 팀플레이 레전드. Safer as he's still losing that battle. Question is, will he just instantly be taken down by, for example, Zeka? No, he's not. It's gonna be Hungry that takes him down. 와, 이 중계가 진짜 미지의 공간이야. 알다가도 모를 공간이에요, 중계가 진짜. 2-on-5 situation, 1-on-5 make that excuse me as Goga comes in. It's Cappy now. Yes, showed up huge, but it's a good. 베란다에 있다는 거 콜 되면 갑자기 좀비 모드로 바뀌죠. 그렇죠. 좀비들 뛰쳐나와요. Goga runs out, gets the kill. It's a flawless round for Vitality, and a very quick one at that as well. And, 뛰지 않다가 마지막에 뛰는 판단 좋네요. Yeah, they've put themselves in a good position here. I think it's kind of worth noting that they, after seeing how the mirror was in a way completely taken advantage of by Unique's attack, by the ability for them to kind of get all the passive floor, they saw the mirrors. They 야, 너 솔직히 말해, 고가 아니지. went, well, let's assume someone's playing near it, and if they're not, well, let's assume we can just open the floor and shoot through it. It bit Vitality in the foot pretty badly. They went, let's not roll that. 프로스 쓴다고? 와, 캐슬 바꿨어, 진짜. Up in the air. 아야, 자, 너네 솔직히 말해. 너네 지금 회식하고 술 먹고 게임하는 거지. Gathering, bring the Valkyrie instead. Swap the Echo out. We'll roll with the Legion as well, and we'll play a little bit more hard to the ground because that's Unique's attack. They're playing hard to the ground. They're throwing themselves into these firefights, which, to be fair, has worked well for them in situations. But you're against Vitality. They're great at responding, great at bringing something together. And Stiggy's brought your man in. Yeah, I'm gonna say bring in the cap. 캅칸 정의는 맞다. 캅칸 정의 써도 됩니다. 트위치와 발키리 정의만 쓸 수 없고요. 캅칸 정의는 사용 가능합니다. I'm saying this from a personal I'm saying experience. this. It felt a little bit I personal. got offended by people. They were like, "Why do you play Capkin on Plat 1 Elo?" I'm like, "You got killed by it. I think I have to ask you the question why you don't check it." But it's the thing is, it's not that much about getting the kills with the traps, right? It's about striking the fear in your enemy's heart that they have to check every single 이유가 hallway 저도 before moving 모르겠어요. through because they're not sure if there's going to be a trap on it. Talking of operators that you don't really see on higher elos, and you rarely 아, see 정의 사용. 정의 사용은 시각적으로 구분이 좀 어렵다라고 하는 스킨들은 야, 잠깐만. 이거 안 막은 거야? 이거 안 막은 거야? I know you like 아, 트로피구나. 트로피 수비구나. 아, 죄송합니다. 주방 수비인 줄 알았잖아. They're on defense on Villa. 트로피 수비였구나. But at the same time, for those who are unaware, 시각적으로 구분이 좀 어려운 스킨. I'm sure everybody is. This is all a big charity drive. So this whole tournament. 이거 자리 잡은 거 봐라. Clash is brilliantly organized between Ubisoft and Face It to raise money for. 야, 너 뒤에서 오면 진짜. As you can see in the top left, if you want to get a little bit more information, Stiggy, please stop killing. I'm trying to explain. 야, 이것도 설계한 거였어. 뒤에서 캅칸이 봐주고 있으니까. 와, 진짜 설계력. Exclamation mark MSF. Yeah, always when I'm trying to. 진짜 Exclamation mark 대박이다. MSF will give you a more idea about what we're raising money for. The €50,000 prize pool is going all to charity, wonderfully donated. But if you have any 진짜. money to donate as well, 와. exclamation mark donate. Put it towards a great cause in fighting the pandemic that is unfortunately bestowed 아니, on our planet. 질게임을 하고 있는데 팀맵을 맞추면서 하고 있어. Well, I just wanted to add, we're almost at €1,200, so make sure let's try and actually get that one before this map ends. Let's just set ourselves a little bit of a goal. 노마드 죽었어요. Community itself, and
Well, maybe we can get some players to make like a fluke. 바닥 씹고 생각 안 하나요? If we reach higher goals 1층 드론 안 해도 되나요? 유니크 이거 카카인 스포를 썼네. 수탄 아래로 내리는 판단 방패를 깨지 않고 will be not hitting anything. He completely missed. No one is actually in that. 방패 깨야 될 것 같은데 저거. Player down there is a bit further down. Reday. 이제서나 먹혔고요 파세탄. Really in harm's way of that grenade to come through, and Unique will have to push now. They have to make a move, and as 3 people are in bathroom, that will definitely give away to want to go in from there. But it's going to be Goga. 포스트 어디 있는 거야? 천천히. To get 1 kill and a 와. as he's standing fast on the Astra stairs. 몸샷으로만 친다면 프로스트 총도 괜찮은 총이에요. 데미지 깡 데미지가 높아서. Pepper bullets and fire against the man towards the window, buried in on master bedroom. They can't quite. 이거 내가 장담할게. 애쉬 있잖아. 애쉬 방금 있잖아요. 쏘면서 이게 점프해서 넘어가는 거 있잖아. Window, buried in. 이거 C키 눌러서 앉았는데 스페이스바랑 같이 눌려서 넘어간 거예요. 장담할 수 있어. 내가 그래서 스페이스바에서 V로 바꾼 거야. 개빡쳐가지고 이런 상황 받아서. On master bedroom, they can't quite catch it, and Goga and Bibu lock off a. 진짜 존나 빡치겠다 이거. Lock off trophy, lock themselves with sights set, taking this map on the next round. It's 2 flawless rounds in a row right here from Vitality. Even when they bring the Capcan and the Frost, they. 내가 그래서 스페이스를 V로 바꾼 거라고. 진짜 개빡쳐가지고 They 진짜. still managed to get the flawless round in. Not saying this purely due to the fact that there was a Capcan or a Frost, because I mean the traps didn't really go off, but they just won on that gun skills right there. So, Dining Kitchen now coming in 3 more rounds or 3 more match points, we should say, on the side of Vitality, and they could potentially win, or map points actually, considering this is the first out of the best of 3. Yeah, that's it. It's all best of 3s over the 4 play days. Again, if you're unaware of the way the bracket is working, this first weekend we have the general kind of round of 16 across, and then next weekend we will have the quarterfinals, semifinals, and final. 이번 조합은 뭐죠? 워든, 비질, So it's all 에코. big games. It's 2 lovely 와, weekends 그 worth 찐따 of 같던 siege. 은가가 맞냐? 2 lovely weekends worth 지금 of racing 9킬로 팀 내 charity. 추다킬이다. Now, we head 너 down 고가 to the 돌아왔구나. kitchen, a site that we saw them take pretty well on their attack. 그 와중에 고가 방패 안 들고 와요. Started to get a little bit shaky towards the end, but it was a great response from the diffuser getting down to keeping the cover of the man and making sure that they were in a position to trade. Curious to see if they find themselves. 내가 볼 땐 얘네들 지금 진짜로 농담 아니고 회식하고 왔을 거야. 장담은 지금 텐션 장난 아니네. Also curious why Stiggy decided to. He's activating his Google glasses to quickly see the range of the ADS. He was just making sure that he can keep an eye for Bibu. Just checking if he had any underlying diseases or something. he's just doing his part. Warden is doing his part right now, because what else is he supposed to do when Ying's not on the board? Okay, the collapse is coming now. Cubby unfortunately hasn't been able to find as much as a mark over the previous rounds. I guess when you're bringing the role of your hard destruction, you're playing a little bit more protected. And when you're 이것도 노린 거였어요. 클레이머 설치하는 소리. 드론 하나 깼고요. At the same time, you've got to give credit as well to how they've been able to shut down Rush, who 안 빠졌어요. opening frag 3 times. 소리 들은 것 같은데 이거? 그렇죠, 소리 들었죠, 대충. Hasn't quite been able to find anything. It was actually the opening death on the AVG. 소리를 못 들었네요. 죽어야지 이러면. 아, EMP 하나도 안 던진 대처. 얼마나 맛있을까? 저런 걸 밥도둑이라고 표현한 게 아닐까? 비질은 드론에 쫓기고 있지만 애쉬가 쫓고 있네요. 각 좁혀졌나요? 비질 위치 모르는 것 같은데, 그렇죠? 모른다. 아, 알았네요. 에코드론도 깼고요. 비질을 잡은 것까지는 좋은데 아직까지 공격팀이 뭘 이렇다하게 한 게 없어요. 버티컬하는 것도 없고 강화벽을 연 것도 없고 로모도 정리가 안 됐고 이렇게 사고 계속 나고요. 하하. Well, it's apparently not stopping the roam. Hungry takes care of Rush. Another take comes through and another body slips through the fingers of Unique, and
So does the 에코드론 하나도 살아 있어서 열심히 정보를 가져다 주고 있고. 4 versus 2. They have a minute on, so they have the time to get a plan. But the Echo drone 괴종식에 2명. playing chase right now as it pops up and pops them. Stiggy finds Cuppy. 워드는 당연히 찐따 사망했고. 아하. Instantly met by another gun of vitality. They lock themselves in. Take Villa 7-3. 야 유니크 빡쳐서 굿하프 안 친다. Right there. 유니크 빡쳤다 just 빡쳤다. quickly, you know, he's like, I need teammates again because I'm not really. 좀 fragging 체급 out 차이가 myself, 났던 looking at it. 경기였어요. Oh wait, Yoga, the Echo has 2 drones. I can use those, and this is exactly what he did right there. He was just he just kept on roaming. Ebu says Yeah. Fury's MVP on PC. As a reminder on the classics match. Let go. You need to be the ones that dictate the pace because otherwise this is going to be a. 다음 경기 좀 남았죠. 기다립시다. 와 게임을 저렇게 즐겁게 하는데도 이기네. 레전드. GH가 굿 하프 전반전 끝났을 때 예의상 하는 말입니다. 트랩 조합 했다가 뭐 이상한 워든 같은 거 했다가 인도 안 나왔는데 뭐 홀딩하는 것도 아닌데 C4 워든이었죠 방금. 체급 차이가 났던 경기였습니다. We've located the bomb. Move to its location and plant the diffuser. 팔목 보호대 안 했어. Bomb has been located. Move to its location and plant the diffuser. 똑똑 계세요? 아무도 안 계시네. 똑똑 계세요? 프로리그 아직 안 끝났어요. 지금 한 경기 끝났고 기다리고 있어요. 11시에 저 장마영 방송 볼 거거든요. Diffuser planted. Defended from enemy action. 여러분들 그 장마영 11시 헝가리 내셔널 리그 해설 이렇게 있어요. 트위치.tv 서버레인TV 여기로 가셔서 대회 같이 보시면 될 것 같아요. 제가 지금 유튜브고 장마영은 트위치라서